Üniversitesi ve İtibar Yönetimi Enstitüsü ortaklığıyla gerçekleştirilen Uluslararası İtibar Yönetimi Konferansı'na hoş geldiniz. Konferansın bu son gününün ilk oturumunun konusu Sosyal Sorumluluk ve İtibar Yönetimi olacaktır. Oturum Başkanı Marmara Üniversitesi Sayın Profesör Doktor Melda Cinman ŞİMŞEK, konuşmacılarımız İletişim ve İtibar Danışmanı Sayın Bernd, Lorenz ve İnsan Kaynakları Uzmanı Sayın Kiraz ÖCAL. Teşekkür ederim. Ticari konuşmaya alışığım ama zaman tarihi kullanma açısından yazdığım cümleleri kısaca okumak istiyorum. Bildiğimiz şeyler. 20. yüzyıl dünyanın çevresini değiştirme açısından gelmiş geçmiş gerçekten en önemli yüzyıldı. Dünyada bugüne kadar gelmiş hiçbir yüzyılın başı ile sonu arasında bu kadar fazla değişiklik meydana gelmedi. Şöyle ki, tarım devrimiyle üretim ilişkileri değişmiş, toplayıcılık ve avcılık aşaması sona ermiş ve yerleşik düzene geçilmiştir. Sanayi devrimiyle birlikte mekansal değişim devam etti, üretim biçimi ve üretim ilişkileri kendilerinin oluşumunu zorunlu kıldı. Uzay çağı denilen bu çağda en büyük değişim ulaşım ve iletişim alanlarında meydana geldi. Mekansal bağlamda dünya McLuhan'ın öngördüğü şekilde küçüldü ve gerçekten küresel bir köye döndü. İletişim devriminin gerçekleştiği 20. yüzyılda başlayan devrim, içinde bulunduğumuz 21. yüzyılda artarak sürece benzemekte. Ulaşım ve iletişimdeki devrim, ticaret, sanayi kurumlarda da değişimler meydana gelmesine yol açtı. Küreselleşme dediğimiz terim, her alanda sınırların yıkıldığını göstermekte. Siyasette Berlin Duvarı yıkıldı, Demir Perde yıkıldı, Doctors Without Borders yani sınır tanımayan doktorlar gibi, sınır tanımayan gazeteciler ortaya çıktı, Greenpeace gibi sınır tanımayan STK'lar oluştu, ülkemize peşmergelerden Suriyelilere, göçler oldu Afrika'dan Avrupa'ya, pek çok ülkeden Amerika'ya, Kuzey ülkelerinin göçler oldu, şeklen de olsa bile Rusya, Amerika Birleşik Devletleri denilen dünya lideri bu ülkede başkanlık koltuğuna oturdu. Dünya değişiyor. Ticarette de sınırlar yıkıldı. Küresel dünyada çok uluslu üreticiler farklı ticarette de sınırlar yıkıldı. Küresel dünyada çok uluslu üreticiler, farklı ülkelerden ucuz işçiler ve nitelikli yabancı CEO'lar ortaya çıktı. Dünya ölçeğinde kentlere yerleşmenin hızlanması paralelinde şirket sayısı da hızla arttı. Uluslararası ticaret gelişti, ticaret yaygınlaştı ve sonuçta rekabet arttı. Uluslararası rekabet ortamında şirketler kendilerini yeniden yapılandırmak, farklılaşarak rakiplerini geride bırakmak zorunda kaldılar. Ön koşul, ürün ve hizmet kalitesini arttırmaktır. Ancak kaliteyi arttırmak, bunu tüketicilere duyurmadıkça fazla bir anlam ifade etmiyor. Bunun için iletişim gerekliydi. Öyle bir iletişim ki üretilen mal ve hizmetleri, hatta bunları üreten kişi ya da kurumların ne kadar mükemmel olduğunu müstakbel tüketicilere anlatsın. Anlatsın ki tüketiciler o mal ve hizmetleri diğerlerine tercih etsinler. Bu için önce üreten ve üretilenin farklılığını ortaya koyan nüfus kağıtları olarak markalar yaratıldı. Marka, şirketlerin ürettikleri mal ve hizmetlerin arkasında durduğunu gösteren birer güven sertifikası olarak tasarlandıysa da kimlik göstergesinden rant, kar yaratıcısına varana kadar değişik işlevler üstlenir. Şu anlamda söylüyorum, biliyoruz ki hemen aynı niteliklerde bile olsa bir mal, markalı ve markasız olduğu takdirde gerek itibar açısından, gerek müşteriye verdiği güven açısından, gerekse fiyat bakımından farklılık var. Sonra markaların iletişimi başladı. Reklam ve tanıtım daha da inandırıcı olan halkla ilişkiler gelişti.
Halk ve İlişkiler bir yönetim komisyonu olarak mal ve hizmetleri, bunları üreten kişi veya kurumların itibarlı olarak algılanmasına yönelik çalışmaları kapsıyor. Bugün gelinen nokta ise bir adım ötesidir. İtibar Yönetimi. Halk ve ilişkilerin önemli bir alanı olan kurumsal sosyal sorumluluk ve itibar yönetimi arasındaki ilişki ise bu oturumun konusudur. Kurumsal sosyal sorumluluk, şirketlerin topluma karşı sorumluluklarını yerine getirmek suretiyle olumlu imaj edinmeleri, sonuçta itibarlı olarak algılanmaları için yapılan çalışmaları ifade eder. Ürünle ilgili yapılabilecek farklılaştırmalı sınırlı olduğu noktada kurum önemlidir. Kurum, kaliteli ürün ve hizmet üretmek yanı sıra paydaşların memnun eder ve onlara güven verirse itibarı artacak, ürettiklerine talep yükselecek, bu fiyata ya da en azından sürümden karlılığa yansıyacak, şirketin borsadaki hisselerinin değeri artacak. Şimdi bu konuda 3 konuşmacımız vardı fakat 2'ye düştü. Bir konuşmacımız gelemedi. Bu bakımdan ilk olarak Sayın Bernd, Lorenz, Does corporate social responsibility really contribute to reputation? Başlıklı konuşmasını İngilizce olarak bizlere sunacak. Thank you. Good morning, ladies and gentlemen. Thank you very much, Mrs. ŞİMŞEK, for introducing me. Thank you for the Kadir Has University and the Reputation Management Institute for inviting me to this exciting conference. The question I would like to raise this morning is, does corporate social responsibility, also known as the acronym CSR, really contribute to reputation? And the short answer would be, it depends. Or to be more precise, while remaining still concise, yes, but not necessarily positively. Before I provide you further details on what CSR's contribution to reputation actually depends on, I would like to draw your attention to the reason why I am raising this question. Why bother with it? Today I'm speaking to you first and foremost as a practitioner. As such, I often hear decision makers in firms say something along the lines of, let's do something good. Let's show responsibility to gain some bucks on our reputation account. Or, please, Mr. Walter, you are the CSR communication experts. You know how to do good things and get them across to stakeholders. Interestingly, these words are often spoken at times when the reputation of the company is questioned is down, or the public legitimacy of the corporation's products and services is already problematic to the public, for instance, the alcohol or the tobacco industry from a German perspective. The idea that CSR activities will automatically pay off in terms of reputation building simply doesn't work. And CSR efforts often fail where this is corporations' only focus. But why are we becoming more and more focused on building our reputation through a demonstration of corporate social responsibility? Corporate reputation is still one of the most valued intangible assets, and its significance will increase in the future. Corporate reputation and companies' financial performances are directly correlated. Increasingly, corporations are trading not on products or services, but on their reputations. Various studies confirm that improving corporate and brand reputation is still one of the most intangible and important motives for engaging in CSR. Also, the threat of reputation loss is currently seen as a significant factor in encouraging companies to make commitments on CSR.
You can actually observe this move quite clearly in the banking sector. The more societal problems that emerge, like unemployment, inflation, poverty, which are vary across different countries and cultures, the more reputation comes into play. Trust in business decrease, while at the same time stakeholder expectations increase. At the same time, stakeholders' expectations have changed regarding CSR. As a result, CSR has become one of the most important business cases for decision makers with respect to reputation building. Today, one of the main business objectives of CSR is to safeguard, to ensure and increase the company's reputation among its customers and employees. But in reality, it is not very fashionable for corporate decision makers to confess to this objective publicly. You wouldn't go out and tell the people that you sponsored the kindergarten just because of your reputation. Instead, you would go out and say generous words to society, that you contribute to society. That would be what you would like to say. Without going deeper into the definition of reputation, since it has already discussed here at this conference very intensively, I only want to point out that CSR is already one of the core elements of reputation. Citizenship, governance, and workplace, some of the main topics of CSR, account for over 40% of reputation globally. Among the various definitions, here you can see some of my favorites. The key points can be highlighted. Firstly, this construct of reputation has a perceptual nature. Some individuals or groups gather and process information about a firm's past and draw conclusions about its future prospects. And secondly, reputation is a net or an aggregate perception of every stakeholder, not just one or two. However, we have to consider that corporate reputation differs among the various stakeholder groups. And we have to consider that every person is a multi-stakeholder. You might be an employee, a shareholder, and a customer at the same time. And additionally, you might be a member of a union or Greenpeace and so on, in one person. This is a tremendous challenge for CSR communication. I will come back to this later. The highly contradictory results regarding the relationship between reputation and CSR also arise because of the different perspectives on and definitions of CSR. What I really also learned here at this conference, that there are different perspectives from country to country. So let me conclude this introduction with a brief look at CSR itself. CSR is a journey to social responsibility which more and more corporations are embarking on. Depending on which motivation they follow to engage in CSR, we can distinguish between two different journeys. The long journey, which a company takes to change their DNA. This is about creating value for stakeholders, not only for shareholders. It involves a shift of self-concept of businesses from profit-making to purpose-making. Or the short trip, in which a company just wants to change their image. This will definitely have a negative effect on reputation in the long run. If a company takes the long journey, there are two propositions to consider with respect to CSR. The strategic proposition, this means the firm's efforts with respect to CSR will have a positive influence in financial end results in the long term. And the ethical proposition, which is about behaving in a responsible way as a moral duty of businesses towards society. A
according to Kant's categorical imperative. Both propositions have to consider when engaging in CSR, the strategic proposition and the ethical. This is especially true in connection with reputation. So far, we can conclude that reputation and CSR are two sides of the same coin. Here, a Turkish one. Although there is no consensus about what form this connection takes. Reputation and CSR are two approaches that are mutually enriching, but sometimes confusing. So after looking at the correlation of CSR and reputation and their significant importance to corporate performance, let me come back to the original question. Does CSR really contribute to reputation? On what does this depend on? In truth, there is no silver bullet to make CSR contribute to reputation, because every company, every country, every culture is so different. But there are at least 4 aspects worth considering anyway. Firstly, stakeholders must be aware of the CSR endeavors. That might sound quite obvious, but it's certainly not a given. Stakeholders often feel underinformed about their ethical claims of corporations. But on the other hand, there is a paradox. The more a company talks about its endeavors, the more skepticism arises. In the worst case scenario, a firm could be labeled a corporate hypocrite. This is especially true when stakeholders simply don't believe in CSR engagement. In addition, when a company focuses too intently on communication on CSR, it is possible that consumers may believe that the company is trying to hide something. Thus, companies whose external communication presents them too blandly run the risk of failing into the moral trap. So we could come to the conclusion that the positive reputation effects on CSR are the results of good or less good communication. However, although a company may attempt to influence its own reputation by means of active communication, it cannot be sure whether and with what degree of filtering its message will finally reach its stakeholders. Consequently, communication about CSR is first and foremost a reputation risk. But there is no way out. There is no way to avoid this risk if you are to keep your stakeholders informed, which is a prerequisite to reputation building. Secondly, the company must already have a good or at least a neutral reputation. The promotion of CSR tends to evoke skepticism if a company is stigmatized beforehand with a bad reputation, or if a company is experiencing legitimate threats such as corporate scandals. This means that a corporation with a bad reputation will not be well received when trying to enhance their reputation capital via CSR. Furthermore, the more problematic the legitimacy of a company is, the more skeptical are constituents of legitimacy attempts. However, the good companies, those who successfully engage in CSR already, are also under high amounts of scrutiny and should be prepared to have their motives questioned. As Fort Handan, former campaign strategist for Greenpeace, contends, good corporations are in particular critical focus of certain stakeholder groups who are waiting for the first mistake or evidence of irregularity. Thirdly,
The CSR program has to be credible. We talked about this also on this conference. In terms of reputation building, credibility and trust play a crucial role. The same is true for communication as a whole. To some extent, credibility is the license to communicate. If people don't trust you, they won't believe your words, they won't believe your message. There is a high reputation risk in terms of being labeled as a greenwasher or doing some window dressing instead of making real commitments to social responsibility that are not only based on corporate philanthropy. Consequently, CSR should not be understood in terms of a moral accessory and one-off improvements to win quick bucks and quick publicity. Otherwise, it may have lasting consequences in corporate and brand's reputation. Fourthly, the CSR program should demonstrate a win-win situation. Stakeholders expect a win-win situation and do not believe in purely ethical claims. Therefore, you should tell your stakeholders that what benefit companies will take from your CSR engagement. Selected stakeholders, such as shareholders or employees, will not understand and consequently not support CSR endeavors if they see no rewards for their cooperation. This is especially true when corporations engage in corporate philanthropy. I have seen corporations increase their budget for external social engagements while cutting wages at the same time. This simply doesn't work. Also, academic studies have shown that the credibility of cooperation is not affected if CSR communication campaign primarily intends to make profits out of it. In contrast, when corporations try to conceal such self-interest, negative effects are seen on credibility and consequently on reputation. By the way, stakeholders also expect corporation CSR endeavors to be linked to their core business. So, what to do? Among the many things should and could be done, I want to emphasize only two. Listen to the stakeholders. Don't just talk. The better you know the expectations of your stakeholders, the better you will know how to engage in CSR, the better you will know how to communicate with your stakeholders. In addition, you will be showing respect and interest in the stakeholders concerned. Second, follow the involvement strategy. While informing and surveying is necessary, it's not sufficient. Stakeholders need to be involved in order to develop and promote positive support, as well as for the company to understand and concurrently adapt their concerns. You can avoid many reputation risks and even enhance reputation by involving stakeholders in the decision-making process. Don't just do good things for the stakeholders, do them with them. Last but not least, corporate irresponsibility, such as scandals, definitely has a strong negative effect on reputation. And keep in mind that a good reputation takes years to build, but only seconds to destroy. Thank you for your attention. Teşekkür ederim. Sayın Bernd, Lorenz ki hem stratejik iletişim ve itibar konusunda danışmanlık yapıyor, hem üniversite hocası, hem eğitimci kendisi. Bu teknik yolu için teşekkür ederim. İtibar ve ulusal sosyal sorumluluğu bir tanımın bir ürünü
başta değindiği kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarının sınırlı devlet olmadığı yönünde. Bu bana bir şey hatırlattı. Rabbime daha genç olduğumuz yıllarda Profesör Doktor Alaaddin Aslan fakültemizde halk ilişkiler bölüm başkanıydı o dönemler. Bir siyasi partinin diğeriyle ilgili konuşuluyor. Asistanlar etrafında. O partinin diğeri yapılamaz dedi. Halk ilişkileri yapılamaz dedi. Ben merak ettim. Hocam neden diyor? Çünkü kötüler. Partinin adını vermeyeceğim. Fakat şimdi Sayın Walter'ın söylediği de biraz öyle. Eğer siz kötüyseniz ve bu biliniyorsa yapacağınız kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarında senin gibi bu durumu hemen düzeltmeyecektir. Yine Sayın Konuşmacıların dediği gibi itibar kolay elde edilmez. Uzun bir süreçler elde edilir. Fakat yapılması çok kolay. Bunun söylediği örneğini gördük. Hele içinde bulunduğumuz medya ortamında bunu korumak gerçekten inşa etmek kadar zor. Tekrar teşekkür ediyorum. Şimdi soru var mı diye belki Kiraz Hanım'ın konuşmasına geçmeden önce soru var mı diye sormam daha uygun olur. Evet, buyurun. Şimdi anlatırken sunumunuz için özellikle teşekkür ederiz. Çok değerli bilgiler verdiniz. Anlatırken şunu söylemiştiniz. Kurumsal sosyal sorumluluk kampanyaları için şirket çalışanlarının maaşlarının azaltılması kötü bir durumdur. Hem şirket için hem kurumun çalışanlar için diye bir şeyden bahsetmiştiniz. Şimdi geneline baktığımızda kurumsal sosyal sorumluluk çatısı altında mı yapıldığını bilmiyorum ama dünkü bazı oturumlarda geçen bir konu vardı. Bir arabanın üretilmesi için işte bilmem kaç bin litre suyun kullanılması gerektiği ve bunun sonucunda da işte bu kadar israfın olduğundan bahsedilmişti. Etik konusunda özellikle üzerine Selva Hanım galiba birinci gün bahsetmişti. Siz de bu oturumdaydınız. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Arabalarda artık hibrit teknoloji diye bir şey çıktı. Artık bu hibrit teknoloji dünyaya ve doğaya dost olarak gözüküyor ama arabanın üretim sürecine baktığımızda öncesinde müthiş bir tüketim ve israf olduğunu görüyoruz. Acaba endüstrinin bu algısının böyle olmasının sebebi endüstrinin büyük olması mı? Ya da bunun etik çerçeveler içerisinde yapılıp yapılmadığının karar verilememesi mi? Diye sormak istedim kendisine. Can you hear me now? Yes? Okay. Well, it's about internalizing externalities. Simon said it last week on a CSR conference, and I think he brought it nicely to the point that we are now on a process to internalize the public costs which corporations are affecting. So like pollution, like the waste of water and stuff like this. So there's a process, but if I look at the companies, it's not only an ethical question. It is, sure, it's an ethical question when it's about communication. As soon as you go out and tell the people about your endeavors, it will be an ethical question because the perception is ethical. But on the other hand, it's also a question of cost saving. For instance, if you we have a lot of resource energies like water, like electricity savings. So it's also a cost saving. It's something what is really influencing your financial performance. So there are also, again, two sides of the coin. So you have the strategic, like I said, you have the strategic proposition, which is purely a financial proposition, and you have the ethical. And the ethical comes into play as soon as you are communicating with the public. But you have really to watch out that these two coins, which are separate in one for the corporation, but not for the perception of the stakeholders. So